世界上有各种各样的疾病围绕在我们身边，而当中最令人困扰的就是会终身伴随患者的罕见疾病。所谓的罕见疾病，指的就是罹患率极低、人数极少，并缺乏有效治疗手段的严重疾病。根据世界卫生组织的报告，世界上有超过5000种罕见疾病，而患病人数占总人口0.65%到1/1000，也就是说，在1万人当中，只有6到10位患者，其中大部分为遗传性疾病。今年29岁的 Yvonne 冯明娘是家中的独生女。她在16岁的时候被诊断患有家族性遗传的神经纤维瘤病。由于没有有效的治疗方法， Yvonne 只能在遭受心理折磨的同时，经历一次又一次的手术，最后导致她失去了听觉，身体失去平衡，视力也大受影响。There are 3 types of NF, NF1, NF2, NF3. I have NF2. So all NF2 patients will definitely become deaf. We may also grow tumors that affect the eyesight. So now I cannot see very well. Yeah, I'm here. Some patients grow more tumors, some less tumors. When tumors grow until it affects the function, then we might have to remove the tumor to preserve our life. 这些年来 ，Yvonne 经历了17次的手术痛苦，每一次手术并没有让她大病痊愈，反而一次又一次的在她身上留下一些缺陷，剥夺了她活动的自由。人生突如其来的骤变，改写了 Yvonne 的命运。然而她并没有因此被击败，还靠着那坚强的意志与病魔对抗。Yvonne 16岁开始就好像进行很多次的手术，怎么样在经历这么多不同的手术之后，还可以坚持下来，继续下去 When I first started out, I kept going, even though there were people who tried to discourage me. I really did not want to burden my parents and family, because I saw how the family broke when my father had a stroke. So I did not want the same thing to repeat. That was why I did not give up raising funds. After the first success, I continued moving on. It's just like an Energizer bunny. Once you succeed the first time, all you need to do is just do it. Repeat and repeat and repeat and repeat. 与其活在负面情绪的掌控下， Yvonne 选择勇敢地面对病情。然而庞大的手术费让她背负沉重的经济负担。患病后的她积极为自己筹备医药费。在朋友的鼓励下， Yvonne 在多年前出版了第1本书籍，书中讲述自己的病史和抗病经历与疗程。不但如此，她也成立基金会，努力不懈地为自己筹款，以应付每一次的手术费。如今更透过基金会协助与她患有相同病例的病患，将他人所给她的爱心延续下去，让更多人受惠。这一路走来， Yvonne 并不孤单，除了有家人亲友的关心及支持以外，她那顽强不息和乐观的性格更让她建立了真正的友谊。每当闲空的时候， Yvonne 就会和一群朋友到公园进行静心冥想，当中就包括了这一名戴着眼镜的长发女子 Cordelia。Cordelia 说，当初的 Yvonne 是名害羞的少女，不过渐渐透过她在部落格所传达对生活的经历，让她对 Yvonne 有了更深一层的了解与感想。就这样，两人从最初的网络友情变成了如今长久稳固的友谊。Cordelia 带他来进行这些，然后也是他的好朋友。我就很好奇，他们到底是怎么样认识？然后他在你生命里面带来的那个意义是什么 At first, initially she thought I was strong, but when she got to know me better, she noticed me in my inner darkness. So I opened up to her. Then Cordelia did not run away. She stayed and tried to guide me out of it. 对 Yvonne 而言，Cordelia 在她生命里可是扮演着重要的角色。每当自己面对彷徨与困惑的时候
Cordelia 总会在身边给予鼓励与支持，包括在他出版书籍的那段期间 ，Cordelia 更一直陪伴着他，在过程中给予了不少帮助。I think I'm older than her by 14 years. So yeah, okay. so very much older. It's like a big gap. A very big gap. So I'm like a big sister to her because she's an only child. So she have lots of questions. She want to ask About what? About life, about an adult. Why this adult do this? Why this? Why that? So I explained to her lah. And I like her attitude because she likes to learn. And she have this attitude. She don't want to give up. Okay. That's the thing I like about her. 他跟 Yvonne 认识这么多年，建立起那一个友情，所以他无私的付出，然后他真的是很用尽全力的去帮助他，然后也不会去跟他计较，甚至他也跟我说，可能我们不是在帮他，很多时候是从 Yvonne 的身上，反而自己得到了很多，所以不要去想我帮人我要得回什么，当你在帮人的时候，你自然而然就得到了很多的满足感。Yvonne 是一个很正面的女生，你看到她尝试新的东西啊，然后我想她一直想要把这些正面的能量传给其他人，就不知道 Yvonne 有什么想要对他们说的话。Honestly, I would sincerely want to suggest them to come to try the Kodikan meditation. When we have the condition like ours, it is understandable some people feel trapped. When we do meditation, we shift our mind to be not so trapped. Once we find our peace, we will feel beyond our condition, beyond our physical limitation. With this, we will feel freer. 即使视力受损、丧失听觉，身体上的限制并没有影响 Yvonne 与病魔抗战的决心。她用乐观击败悲观，在生命中找到人生的另一个方向。为了能够将这一份正面的力量感染身边的每一个人，如今的她更成为了激励讲师。对我而言，眼前这一名历经重重磨练的 Yvonne， 并非普通的罕见疾病患者。比起我这身体健康的人，她散发出了更明亮的光芒。我们这一集的主题是罕见疾病嘛？其实我一听到制作组跟我说的时候，我第一个反应是，哈。我说我很怕，因为我在外面还是平常生活都好，其实我一直觉得这个族群是我很不敢去正视的。可是我接触之后，我觉得他们给的力量很多，不管是有这个疾病本身的病人，或者是他的家人，像 Brandon 好了，他才4岁嘛，所以其实他没有办法用言语跟你说太多。可是当你看到他的笑容，你就知道说，快乐是每个人都可以拥有的，然后每个人的生命都一样的有价值。我们不要去看他们不够的地方，应该去看他们在这么不足的生命里面，怎么样让这个生命充满力量，然后是充满光彩的。